Switzerland and Liechtenstein Bern 미망 직주네 7월 유도 니산이 다와스베 체주 레사 부부님 비미 라왕켈랑 숨주 today tuk주 엑숨바 Swiss 계사 벤낭 시글 레구 우조낭규 Helvetiaplatz Bern 둔탕도 미망 헨섬낭규 베개갑 침베 게루 비교 디제 바오 바모 남베체도 냥이 그디 전쟁 악제 까마직 낭규 Firstly, everyone, today we gathering here for 63rd Tibetan National Uprising Day, and today I read off the programs. First of all, we have here Tibetan National Anthem, and then later we have a minute of silence in the memory of our martyrs, and followed by another melam, Tenzi melam. So we start the Tibetan National Anthem. 1, 2, 3. Si shi bende de jumete tu te sambe no be na ba te non zi ga che ko e ge ti le ge re so ge dorje kamso tembe chogu chamze gyung namgyu gawa gya de bang kung la re punzo de shinga da ge punjong che ka sum gi ke di ki zo de sa be kya 주시기 배윤다 두된 조조게 배잠리양 배게 고시대 배라조 변조된 주가제니 외기 자시의 나봄도 조회시 나 조면 배율래 개교지 진행 악제 까마직 악제 조송 디제라 미망랑루 비교 주타파도 만소이 샤세를 라마도 자르셀레나주 만소이 샤세를 라마도 자르셀레나주 지동고갸나주마그로 게체미마우주스제타미기 덴베야라라유 게체미마우주스제타미기 덴베야라라유
龙寿平民啊，咱里密码俺最夹都龙寿，得没帮别自己，咱里密码俺最夹都龙寿，得没帮别自己，大家大吉高威。金杯共赛一些路，世界被你自己。金杯共赛一些路，世界被你自己。大无心巴拉玛，今天干嘛被你打着当机？给前面马龙手。今天干嘛被你打着当机？给前面马龙手。Switzerland and Liechtenstein very mimang zozo shone zego unzo ge sungshe nangyu. Now we are honored to welcome our President of Tibetan Community, Swiss and Liechtenstein, Mrs. Kamachukla, to read out her speech. Tarite pumi rawan kelang lo tushurek sum khorbeki ani tu napu today di yimu ande Switzerland and Liechtenstein pumi ma ditsune ani legu tsambade chugyu nange komo tenje chimila choda chisur namba titeshinki shungde mayembe tsobe uti namba da amniman henge yongla samdi shubada chapchik du pechina nyingi pemi yongla ani khuzi shuguyo tatanda chinda nibe tse nishu tsapshi ni de lungba topche gegapchik urisogi Ukraine nanglola ani ma gyabe ki tuzu de henge tsugi Tedong mangbuchi si yugre Ukraine ki mima saya chikta chegal haks chidus sosyo lumba yuchi ni pege yore disu di lo tujurek sumgo la jinda sumbe tse chuni la nganzu pama choda pame pama chogi tuju di nangshi dile kala haks chichini an duschin pyo yuchini ani pego chuni yor disu di tuju de la nganzu ki pyo nangi netang di majeba nanggoya di kechimbuchi tonggodu miksegi ta gyana tabuyo ki lumba chik meshu purta lakcha dami yunge ki lumba chila kapde cha kudu zane pyo mirik pyo mimang di doksa chikdi ki tone ani shuba yina nganzu ki kapde di shide tone kapde cha thugre sambe ki yije zangma chiyo an di nye thari nimu chikdi shugube nin takta rishi an nganzu ki doksa chikdi gungone pyo ke tenda seya la tabzu di nyambul tone nang gugu yore ta thari de chige ki kundu khashir si yobata an chidang ki nezu di chige mirik ki sengoya ji indu an ye ki thari keche di inchi tone shugi respected Chimila dignitaries, speakers and public. 63 years ago, on March 10th, 1959, tens and thousands of Tibetans rose up to protest the Chinese Communist Party's military occupation of Tibet. Tibet, our land, has been illegally invaded by the then newly founded Communist Party of China just a decade earlier. The protest was triggered by sinister invitation by Chinese communist leaders to the 16-year-old His Holiness the Dalai Lama, spiritual and political leader of Tibet, to attend a cultural performance.
They insisted that His Holiness the Dalai Lama attend the show without his assistants and bodyguards and in absolute secrecy. When news spread, Tibetans surrounded the Nobulinga and Potala palaces to protect His Holiness, who they feel was in danger of kidnapping and assassination by CCP. In the following days, thousands of Tibetans took to the street of its capital, Lhasa, to call for Tibet's freedom from China's illegal occupation. The popular protest was cracked down brutally by the Chinese government, both in the capital, Lhasa, and across Tibet. In the ensuing crackdown by the People's Liberation Army, 1.2 million men, women, and children died or killed. Thousands of monks, nuns, women, and men were sent into Chinese concentration camps. Over 6,000 monasteries and sacred religious sites destroyed. His Holiness the Dalai Lama was forced to escape his homeland into exile, the neighboring country India, where he remains ever since, along with over 100,000 Tibetans. After 2000 Summer Olympic, repression in Tibet escalated to such an extent that 155 women and men set themselves on fire, including a 16-year-old. The silence of the rest of the world have encouraged, I repeat here, the silence of the rest of the world have encouraged Chinese Communist Party to strike down harder on Tibetan people's way of life, our language, our culture, and our faith. International observers have termed CCP's massive crackdown as cultural genocide. Freedom House put Tibet as the least free country in the world, only after Syria. 63 long years, Tibetans in Tibet still continue to suffer under CCP's repressive policies, be that of barring Tibetan children from learning Tibetan language and culture by forcing children as young as 4 years into state-run boarding schools, away from parents and communities, shunning hundreds of thousands of children away from cultural, religious, and traditional way of life. Monks in all major Tibetan monasteries in Tibet are forced to undergo political re-education sessions where they are made to pledge their faith on CCP, without which they are not given permission to practice their faith in monasteries. A few months ago, CCP destroyed a 99-feet tall Buddhist statue, raised giant prayer wheels and prayer flags to ground in Trakokham. CCP did not stop here. Chinese government ordered to build a poultry and pigsty farm on the sacred land and forced monks to work on the farming project. All the Tibetan language schools are ordered to shut down. Arbitrary arrests are commonplace all over Tibet. Whereabouts of Panchen Lama Gedung Chögyinma is unknown till date. On 25th February 2022, 13 days ago, we hear that Tsawang Norbu, a 25-year-old artist, has laid his life in Tibet's capital, Lhasa. He is a renowned Tibetan singer with huge fan following. Yet Chinese government's atrocities on the peace-loving Tibetans push him to self-immolation. To add fuel to fire, the Chinese Communist Party, an officially atheist government, has announced its intention to appoint the next Dalai Lama when the time comes. We Tibetans living outside and inside Tibet reject this proposal firmly and strongly. In the meantime, Tibetan struggle for freedom continues.
Tibetans have never given up, nor are we going to give up. We will fight for our country till the end. Occupation of Tibet by China is illegal, as Tibet was never a part of China. Tibetans in Tibet are going through a cultural revolution-like times. Recently, I met Hong Kong activist Nathan Law, who said, China rise with threat. So true. Freedom-loving people of the world must rise against China's threat. China's threat does not limit only to the Tibetan people, the Hong Kongers, Southern Mongolians and Uyghurs, but China's threat to the entire world. Rise of authoritarian government like China ends freedom and peace in the world. Tibetans stand in solidarity with Ukrainian people today. Long live His Holiness the Dalai Lama. Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Phe Gyalo! Phe Gyalo! Phe Gyalo! Tuchena. Tuchena Zozola. DJ La Sus. Jozobe, Nega Bezobe, Sumi Kushap, Mr. Fabine, Molina Chole, Sumshanangu. Thank you, Mrs. Kamachigila. Now we have a speech by Mr. Fabian Molini, parliamentarian for Tibet. Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Geschätzte Anwesende, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute die parlamentarische Gruppe Tibet der Eidgenössischen Räte hier vertreten zu können zu diesem sehr wichtigen Anlass, und es freut mich, dass wir alle hier sein können, dass wir uns wieder physisch treffen können. Die parlamentarische Gruppe Tibet hat eine Erklärung verabschiedet an ihrer letzten Sitzung diesen Montag, und ich möchte euch diese Erklärung vorlesen. Die Mitglieder der Schweizerischen Parlamentarischen Gruppe Tibet begehen gemeinsam mit Tibeterinnen und Tibetern und ihren Unterstützern aus der ganzen Welt den 63. Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes. In Anbetracht der aktuellen dramatischen Situation mit Hunderttausenden ukrainischen Flüchtenden vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gilt unsere Solidarität heute ebenso der ukrainischen Bevölkerung. Am 63. Jahrestag des tibetischen Volksaufstandes gegen die Besatzungsmacht China solidarisieren wir uns mit allen tapferen Tibeterinnen und Tibetern, die die Grundrechte, die Selbstbestimmung und die Wiederherstellung der Freiheit in Tibet fordern, das derzeit von der Volksrepublik China illegal besetzt ist. Gedenken Hunderttausenden von Tibetern, die ihr Leben als direkte oder indirekte Folge der von der Regierung der Volksrepublik China als friedliche Befreiung bezeichneten Invasion in Tibet verloren haben, bekräftigen die fortgesetzte Unterstützung für die friedliche und gewaltfreie Freiheitsbewegung der Tibeter, sind beunruhigt über die anhaltende politische Unterdrückung durch die chinesische Regierung, einschließlich der ungerechtfertigten Inhaftierung von Hunderten von Tibetern, der bewussten Politik der Sinisierung mit Assimilierung der tibetischen Kultur und Identität, der Verweigerung des Zugangs zu Bildung in ihrer eigenen Muttersprache oder Unterdrückung der Religion. Sind zutiefst besorgt und verurteilen die Einmischung der chinesischen Regierung in die jahrtausendealte tibetisch-buddhistische Tradition der Identifizierung von Reinkarnationen. Wir fordern daher die Regierung der Volksrepublik China auf, ihre völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz der universellen Menschenrechte zu respektieren und einzuhalten, die politische Unterdrückung einzustellen und den Tibeterinnen und Tibetern zu erlauben, ihre Religion und kulturelle Tradition ohne Angst und Unterdrückung auszuüben, uneingeschränkt zu respektieren,
dass die Nachfolge der tibetisch-buddhistischen Religionslehrenden durch Reinkarnation von den tibetischen Gläubigen selbst bestimmt werden können. Ende der Erklärung. Herzlichen Dank, ich werde diesen Applaus sehr gerne an meine Kolleginnen und Kollegen im Parlament weitergeben. Ich möchte euch allen versichern, dass die parlamentarische Gruppe und sehr viele Freundinnen und Freunde in der Schweiz euren Kampf nicht vergessen haben und wir weiterhin in voller Unterstützung bei euch stehen. Und ich kann euch auch versichern, dass sich in dem Haus, aus dem ich gerade komme, dem Bundeshaus, langsam, viel zu langsam, aber doch stetig etwas bewegt. Soeben haben wir über eine Motion von mir abgestimmt, die verlangt hat, dass die Schweiz, was im Moment in Ostturkestan, in der chinesischen Provinz Xinjiang geschieht, als Genozid bezeichnen. Und diese Motion ist mit 12 Stimmen Differenz abgelehnt worden, aber die Unterstützung für den Schutz des Völkerrechts, für die Einhaltung der internationalen Rechtsordnung auch für religiöse und ethnische Minderheiten in der Volksrepublik China, die wächst. Und das ist ein gutes Zeichen, liebe Freundinnen und Freunde. Und deshalb werden wir auch nicht aufgeben. Wir werden weiterhin an eurer Seite stehen in eurem legitimen Kampf für Selbstbestimmung, für die Einhaltung der Menschenrechte. Und ich wünsche euch bis dahin ganz viel Kraft, ganz viel Mut. Wir werden am Schluss siegen. Free Tibet! Mr. Fabian Molina Chola. Thank you, Mr. Fabian Molini. Now we start the slogan. Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! No human rights! In Tibet! No human rights! In Tibet! No human rights! In Tibet! We are one! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Save Tibet! Save Tibet! Save Tibet! Save Tibet! No human rights! In Tibet! No human rights! In Tibet! United Nation! Wake up, wake up! Wake up, wake up! United Nation! Wake up, wake up! United Nation! We are one! Freiheit! We are one! Freiheit! We are one! Freiheit! We are one! Freiheit! Mima namne 오게 gerne na de perona. Yalnızca kuzu çürütüne den başo! Den başo! Yalnızca kuzu çürütüne den başo! Den başo! Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! no human rights! In Tibet! No human rights! In Tibet! Stop the torturing! In Tibet! Stop the torturing! In Tibet! No human rights! In Tibet! No human rights! In Tibet! United Nation! United Nation! Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! China out of Tibet now! Out of Tibet now! China out of Tibet now! Out of Tibet now! China out of Tibet now! Out of Tibet now! Stop the killing! In Tibet! Stop the killing! In Tibet! Stop the killing! In Tibet! Stop the culture
마쇼! 공산쇼 구시 샤워 때 마쇼! 공산쇼 구시 샤워 때 마쇼! 롱쇼! Free Tibet! Shame on Chinese government! Shame on Chinese government! Stop the killing! Stop the killing! Stop the cultural genocide! Stop the cultural genocide! Stop the cultural genocide! Tibet is burning! Tibet is burning! Tibet is burning! Longsho! China out of Tibet now! China out of Tibet now! United Nations! United Nations! United Nations! United Nations! No more sleeping! No more sleeping! No more sleeping! Long live! Long live! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Stop the cultural genocide! In Tibet! Stop the cultural genocide! In Tibet! China out of Tibet now! Out! China out of Tibet now! Out! Longsho! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Shame on Chinese government! Shame! Shame on Chinese government! 공산쇼 구시 샤워 때 마쇼! 공산쇼 구시 샤워 때 마쇼! 불민수 독사 징리 난거! 불민수 독사 징리 난거! Tibet is burning! China is lying! 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 Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Stop the killing! In Tibet! Stop the killing! In Tibet! Stop the killing! In Tibet! Coronavirus! Made in China! Coronavirus! Made in China! Coronavirus! Made in China! Coronavirus! Made in China! Shame on Chinese government! Shame! Shame on Chinese government! Shame! Long live! Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! We want justice! We want justice! We want justice! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! China is lying! China lies! People dies! China lies! People dies! China lies! People dies! Tibet belongs to Tibetans! Tibet belongs to Tibetans! Shame on China! Shame! Shame on China! Shame! Shame on China! Shame! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! 미망상으로 기대 야부연 년도 나와나 계속신 다리 두세디 조나마다 제 상으로 까메나 제 마슈로나 Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Long live! Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! Let the Dalai Lama! Return to Tibet! We want justice! In Tibet! We want justice! In Tibet! We want justice! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Stop genocide! In Tibet! Tibet is burning! China is lying! Tibet is burning! China is lying! China lies!
Shame, shame. Free Tibet! Free Tibet. Free Tibet! Free Tibet. Free Tibet! Free Tibet. Long live! Dalai Lama. Long live! Dalai Lama. Long live! Dalai Lama. Let the Dalai Lama! Return to Tibet. Let the Dalai Lama! Return to Tibet. Let the Dalai Lama! Return to Tibet. We want justice! In Tibet. We want justice! In Tibet. We want justice! In Tibet. Stop genocide! In Tibet. Stop genocide! In Tibet. Stop genocide! In Tibet. Tibet is burning! China is lying. Tibet is burning! China is lying. Tibet is burning! China is lying. China lies! People dies. China lies! People dies. China lies! People dies. Tibet belongs to you! Tibetans. Tibet belongs to you! Tibetans. No human rights! In Tibet. No human rights! In Tibet. No human rights! In Tibet. Shame on China! Shame, shame. Shame on China! Shame, shame. Shame on China! Shame, shame. No freedom of language! In Tibet. No freedom of language! In Tibet. No religious freedom! In Tibet. No religious freedom! In Tibet. No religious freedom! In Tibet. Free Tibet! Free Tibet. Free Tibet! Free Tibet. No human rights! In Tibet. No human rights! In Tibet. No human rights! In Tibet. No religious freedom! In Tibet. No religious freedom! In Tibet. No religious freedom! In Tibet. No freedom of speech! 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 In Tibet. No language freedom! In Tibet. No Tibet. We want justice! In Tibet. We want freedom! In Tibet. We want freedom! In Tibet. No religious freedom! In Tibet. No religious freedom! In Tibet. No freedom of language! In Tibet. No freedom of language! In Tibet. No freedom of language! In Tibet. No freedom of speech! In Tibet. No freedom of speech! In Tibet. No freedom of speech! In Tibet. Free Tibet! Free Tibet. Free Tibet! Free Tibet. Live. Dalai Lama! Long live. Dalai Lama! Long live. Dalai Lama! Let the Dalai Lama. Return to Tibet! Let the Dalai Lama. Return to Tibet! Let the Dalai Lama. Return to Tibet! We want justice. In 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 Tibet! Stop genocide. In Tibet! Stop genocide. In Tibet! Stop genocide. In Tibet! Tibet is burning. China is lying! Tibet is burning. China is lying! Tibet is burning. China is lying! China lies. People dies! China lies. People dies! China lies. People dies! Tibet belongs to Tibetans! Tibet belongs to Tibetans! Tibet belongs to Tibetans! Shame on China. Shame! Shame! Shame on China. Shame! Shame! Shame on China. Shame! Shame! Free Tibet. Free Tibet! Free Tibet. Free Tibet! Free Tibet. Free Tibet! Longsho, Longsho. Premisa Longsho! Longsho, Longsho. Premisa Longsho! Simshu Macha. Premisa Simshu Macha! Macha, Macha. Simshu Macha! Macha, Macha. Simshu Macha! Macha, Macha. Simshu Macha! Longsho, Longsho. Premisa Longsho! Longsho, Longsho. Premisa Longsho! Dalai Lama! Let the Dalai Lama! Return to Tibet. Let the Dalai Lama! Return to Tibet. Let the Dalai Lama! Return to Tibet.
genocide. Stop the cultural genocide. Stop the religion genocide. Stop the religion genocide. Stop the religion genocide. Stop the religion genocide. Learning Tibetan is not a crime. Learning Tibetan. Learning Tibetan. Learning Tibetan. Being Tibetan. Being Tibetan. Being Tibetan. Being Tibetan. Tibet is burning. Tibet is burning. Tibet is burning. Tibet is burning. China lies. China lies. China lies. China lies. Tibet belongs to. Tibet belongs to. Tibet belongs to. Tibet belongs to. Vegetable. 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 Shame on. Shame on. Shame on. Long live. Long live. Let the Dalai Lama. Return to Tibet! Let the Dalai Lama. Return to Tibet! Let the Dalai Lama. Return to Tibet! Vegetable. Pay me in! Vegetable. Pay me in! Vegetable. Pay me in! Stop the cultural genocide. In Tibet! Stop the cultural genocide. In Tibet! Stop the language genocide. In Tibet! Stop the language genocide. In Tibet! Being Tibetan. It's not a crime! Being Tibetan. It's not a crime! Being Tibetan. It's not a crime! Learning Tibetan. It's not a crime! Learning Tibetan. It's not a crime! Learning Tibetan. It's not a crime! Stop the cultural genocide. In Tibet! Stop the cultural genocide. In Tibet! Stop the cultural genocide. In Tibet! Tibet is burning. China is lying! Tibet is burning. China is lying! Tibet is burning. China is lying! China lies. People dies! China lies. People dies! China lies. People dies! Shame on China. Shame on China. Shame, shame. Shame, shame. Shame from Chinese government. Shame, shame. Chinese government! Long live Dalai Lama! Long live Dalai Lama! Let the Dalai Lama return to Tibet! Let the Dalai Lama return to Tibet! Stop killing in Tibet! Stop killing in Tibet! Tibet is burning! China is
了，虽别给平民做个做，这里追求呢，送些难够。Hello. Thank you, everyone. Now we have a speech from Tibetan Women Organization of Swiss, Mrs. Sringutela. Pemi lama nepe uti. Chino konsakam ke chimpo shola. Kuja ngon to sawata peto. 3. Sumje tute. 10 tuju sum kore ke tuje dela pebe. 6 tunju kuna chimren zala choda. Charo number. 6 the Liechtenstein peri mima tisuki. Social 最的 team number, 新生 number, 顺着你的上班卡给国际 number, 特定星期 3这个第四点的配音用了，也是上面配我们上面测试的，您他把你突击些学员，3甚至对的，听出去的送。 Kami kini mutela, maransu pui kekap tang, mili kiche tu, miso tong nangkin, tau pamu yong la, yesu sami pui pumi sopi kisap shute, nyangen tang, jejen ki, kudu shu. Pui nangli yepe pumi so, kana mabi si shung kuwo la, 只能把俺这俺的那的那是不人，俺然说，推给干业马手帕多，让俺能把那里也那也别给，学生变得，那么多在集体我呢，推那里也别推的，变得错了，推给变得谁给那个别的，俺然说给零点几的，开什么的差有的。 खापा तो मेरी के बनाने कोठी में फिर कितने ना से के लेके काला कुले मांगो क्या योरे ते मुझे में शेंगे शें चें खां मामा में फिर में के थप से की छेदू गेंहू मांगे खेचन पर है संगतो 另外，咱这个人跟组织差的有嘞，这个是当国家，这个是当国家中国国到身边才居民，干嘛马上师兄呢？师兄给，别拿了，今天投政治钱呢，你们这个钱了，学生普妹，那么帮到这个地呢，普妹知道好怎么？ 到达了唐山东都，从你干嘛说了？我一个想不起来有人，真的是被才知道，中年底，对你们年底，俺让是陪吃那时了也别给陪里边的，用了，上了马街这个，就这就差的有人，俺中国过呢。 他把俺这个生产条件当，平面给啷个，生产切的切什么人？这生长他嘞，所以那个啥办法？现在是被在中年人给做了一个创业多，俺这水上面平面稍微给，国际化了东西呢给啷，就是来生的，国际需要，他的做了给，啥叫Helvetiaplatz了，去这去岁。 他们是做了工作个月，3天你妈配把男性给3年那个你妈看妈妈配到男士了，你得不够学员。他连苦个的事呢，你给他设置去学什么学员。现在西北菜现在西北菜煮了，今年完了，他的今年完3米
당하란 수산의 백 보면 속백 냠로 기토네 Geneva Summit ki jo me thordang tamang zui ki lamlu la cholen kapte he ki thapse ba tensi sunje la tu sim tenji shu ye e theni mo tala mi ma mang ba shi kapke na ne pero na shu yi an the mage sonte tala nyam shu na ya la thage ki thone thagap ko to an the same ki dala thubun sham shara na shu yi Deni mutala thanda ari ki lase policy ni keta sheba thanda ane scanto Quran ke de pia resha Geneva la ante Quran Geneva summit ne ane Quran la ning tab ki chaka chitu sin pia resha shui ni to shana an thamate pemi la ne me pe uchi chino khonse communication bu shoku se yurin tembata pe ki tenda new ki se ke mendi shui ni pe ki takpo Kawan mesti kuzi yuring pato. Kawan mesti kuzi yuring pato. Kawan mesti kuzi yuring pato. Pay galo. Tanda te nga taran shoke rang tanda yu kumir venso ne takam chi choso. Inti takam ti chidan shiro na sanina ni kachi resha. Ini te la tanda Tage ki thoni tanda tega dugu zan ne de sikti sidma injiton shucho shi We the Tibetan Women Association appeal to the United Nations, national committees and independent human rights organizations. Number 1, to pressurize China to call on the Chinese leadership to engage the envoys of His Holiness the Dalai Lama and resume the South Sino-Tibet dialogues based on the middle way approach to peacefully resolve the issue of Tibet. Number 2, to take account of the enforced disappearance of the 11th Panchen Lama, Genden Sheking Yima, and call on China to release the Tibetan political prisoner, including Panchen Lama Rinpoche, immediately without any condition. Number 3, to immediately intervene in the massive human rights cases happening in Tibet, Southern Mongolia, Hong Kong, and whole China accountable for their abuse power. Krishna, thank you. Krishna, 아니 디제라 이거 되게 중요한 저 다시 시대상 초는 무슨 말고 Now we have a speech from Tibetan Youth Association Europe President Tashi Shizubu. 유럽 페르신의 팀전에 잡시제 되는 페르신의 상만나 참디다시를 쉬어이 아니 탕마달라 스위스 and Liechtenstein 페르미마나 아니 되는 숨주 뒤쟁이 로고도 자리 지워들라는 이 답변에 도대체 단다 내자 변화라니 바오 차노불라 다가 보달라든나 굴리면서 따워래 자 삼무 야고시타나 코라 로마 춘주직 마시 말해 코라 세바게를 첨부시래 안 규변주 턴에 코라 셈데 지와요 말해 이내야 코라 변화를 내당 항상 하고지 와야 되지 콩 굴리면서 따워래 솔직네 나랑 배워지기는 참 닉스 나랑 생겨지기는 참 semba hansa kyoyo cho semba jing tana ngaran zola nganzo chik machina digi mindu sawe ki chwa shuk chumbush kes tanda ta nganzo europe shono ne kaze logic ringna nidong istangi ki beijing ozela legi mabu pa ware andela
미망은 정말 좀 망부시우스라스 안들라 지당다 인타번에 투지체 쉬에 이렇게 나오디 인데이나 나는 드림이나 달라 망부 팬이 직순주 총스 회기 벤다세디 디 잡시바 가시다 미기바 가시 이 분이 직주다 저바 가시기 갱이 막해 말해 회기 벤다세디 디 분이사에 툭기 갱직 차기 요래 믹세 전주라 되니 라와 lumbal라 되니 안 다가나 신앙적 신게 회기 마음의 선자 수수 전의 박지 자던 돈을 나와 지에디 믹스 단도 자도 뒤지 찍갑라 항상 개충부 차기도 예삼라 자던 길 나와디 목을 드라이 찍부세 잡시기 레기 찍부 말해 예삼라 수수 간지 돈에나 최다 릭숑라 돈나 예외나 양면나 정지 티에 가오이나 수수 유지 돈 수수 전의 박지 회기 된다세라 탑시스탄 거래 penetration loktuji ginizam loktuji suzuki thepkanla phethachaji jarwaina loktu shaman zgeji chisigira adi tharja kharira asusu dipabla deshi gaira di phetharjare phe lomba dinge lomba re phegi drama thaptaneda dinde shoda di khoranji chapsi lege jadu lagaji chagi yore samgi chezang 수수기 투지게 김내당 수수기 좋은데 박주기 나가 지어디 항상 개충부 시작이어라 계속 먼저 마시면 수치기다 당장 나랑 쉔게 지기니 참 많이 스위스다 개개다 참은 지게시 뭐그 통만요 이니 나랑 단대 표현하기 내당데 통나 단대 계제 내당 다나 신앙자 되나 전전의 대니기 지적이 매단 비직 통리가라 나는 뒤는 남다 끼도 완전 전전의 롱이로 투주 낙선 도기어라 또 완전 뭐 가지 전전의 대인바 완전 이 릭쇼 완전 이 표현이 뭐지 전전의 로 가지 근데스 야 도기어라 계속 단단히 뱀이 창문 게임지 힘이 마치고 있는 니마직 투지직 살기래 별 하나 더야 매게 돈이 나야 더야 매게 잘 맞으려 말해 세상 이마저의 제도 먼저 뱀이 창만 갱키에디 항상 개충부 차기 어래 안테리 숨기 되들라 나머지 창만 팬이 생수 라운톤이 팬이 투지 체슈야인 나 나랑기 쉔게지기네 참 말라 얘기 있다 레와다 아니 비기디 나머지 어디랑 투자 담당 먼저 Bern legen 참 아니가 German Tone ani Gejutunju Shai. Liebe Landsleute, liebe Freunde Tibets, zuallererst möchte ich meine Solidarität mit dem ukrainischen Volk bekunden. Als TibeterInnen können wir sehr gut nachvollziehen, was ihr als Nation durchmacht. In diesen schweren Zeiten stehen wir euch bei, sowie allen Völkern, die von kolonialen Mächten unterdrückt werden. Wir sind heute hier versammelt, wie jedes Jahr, um an einen der traurigsten Tage in unserer Geschichte zu gedenken. Heute, vor 63 Jahren, fand der erste tibetische Volksaufstand statt. Zehntausende von TibeterInnen gingen am 10. März 1959 auf die Straßen Lhasas, um gegen die illegale chinesische Invasion zu protestieren. Wie wir alle wissen, wurde dieser friedliche Akt der Meinungsäußerung brutal niedergeschlagen. Chinesische Soldaten haben rund 80.000 TibeterInnen umgebracht. Sie wurden erschossen und bombardiert, viele weitere wurden inhaftiert und gefoltert. Der Volksaufstand kam damals zustande, weil TibeterInnen sich um die Sicherheit seiner Heiligkeit des Dalai Lama besorgt waren. Sie haben sich zu Tausenden um seine Residenz, dem Nurbulinka in Lhasa, versammelt, um ihn mit dem eigenen Leib und Leben zu beschützen. Die illegale Besetzung Tibets durch China dauert seit nun mehr als 60 Jahren. Aber lassen Sie mich eins sagen,
Der Wunsch des tibetischen Volkes nach Freiheit und unsere Verbundenheit mit seiner Heiligkeit ist heute genauso stark wie damals 1959. Das wurde mir wieder bewusst, als ich letzte Woche die Nachricht gesehen habe, dass sich Paul Tshaonobula am 25. Februar vor dem Potala-Palast in Lhasa selbst angezündet hat. Er ist damit der 58. Tibeter in Tibet, der sich als Protest gegen die repressive Politik Chinas selbst angezündet hat. Tshaonobula war ein junger, bekannter Sänger. Er hat sogar den gleichen Jahrgang wie ich. In den sozialen Medien konnte ich also spüren, wie besonders junge TibeterInnen über seinen Tod bestürzt waren. Wie schlimm muss die Situation in Tibet sein, dass eine junge Person wie Tshaonobula, der noch sein ganzes Leben vor sich hat, sich selbst anzündet? Wie schlimm muss die Situation sein, dass eine erfolgreiche Person wie Tshaonobula, der eine vielversprechende Zukunft vor sich hatte, sich in Flammen setzt? Wie schlimm muss es in Tibet sein, dass Tshaonobula sein Leben auf eine so schmerzhafte Weise opfern musste, damit die Welt seine Botschaft hört? Tshaonobula hat, wie viele von uns heute hier, nie ein freies Tibet gesehen. Doch wie wir alle hier, wusste er ganz genau, was für das tibetische Volk auf dem Spiel steht. Wir kämpfen hier nicht nur gegen die Menschenrechtsverletzungen des chinesischen Regimes. Es geht nicht mehr nur darum, dass TibeterInnen in ihrem eigenen Land ihre Meinung nicht frei äußern können oder diskriminiert werden. Die chinesische Regierung setzt alles daran, die tibetische Identität auszulöschen. Wir kämpfen hier um das Überleben einer Nation. Der tibetische Aktivist Tendor hat in einem Artikel diesen Überlebenskampf so treffend beschrieben. Während China seine vielschichtige Kampagne zur Veränderung der tibetischen Sprache, zur Auslöschung des tibetischen Buddhismus und zur Umsiedlung der Nomaden vom Grasland in die Ghettos betreibt, so haben die Tibeter das untrügliche Gefühl, dass ihre Kultur den Tod durch 1000 Stiche erleidet. Es gibt keine einzelne Politik, die ein Volk vernichtet, keine einzelne Kugel, die eine Kultur tötet. Es ist die Gesamtheit des staatlichen Politik und Strategien, deren Zusammenspiel einen komplexen Prozess hervorruft, der letztlich eine Kultur erstickt und sie in ihren Sarg legt. Nicht über Nacht, sondern im Laufe der Zeit. Darum geht es und deshalb sind wir heute hier. Ich danke allen, die heute hier sind, um ihre Solidarität mit unseren Landsleuten in Tibet zu zeigen. Es füllt mich mit Hoffnung, so viele von euch heute zu sehen, besonders tibetische Jugendliche. Doch wenn ihr heute Abend nach Hause geht, dann bitte vergesst nicht, dass eine Teilnahme an einer Kundgebung leider nicht reicht. Wir brauchen den Einsatz und das Engagement von jeder und jedem von euch. Sich für Tibet einzusetzen kann so vieles bedeuten, sei es medienwirksame Proteste zu organisieren, sich über unsere Kultur und die Bedeutung unserer Traditionen zu informieren, das heißt Kunst zum Thema Tibet zu schaffen. Schon alleine Tibetisch zu sprechen, ist an sich ein Akt des Widerstands gegen Chinas Versuch, unsere Identität auszulöschen. Deshalb, wenn ihr heute Abend nach Hause geht, dann überlegt euch bitte, auf welchem Weg und in welcher Form ihr noch mehr für Tibet beitragen könnt. Die internationale Reaktion auf den Krieg in der Ukraine stimmt mich persönlich hoffnungsvoll. Es zeigt uns, dass die internationale Gemeinschaft autoritären Staaten wie Russland oder China energisch entgegentreten kann. Es zeigt, dass wir solche Situationen nicht hoffnungslos entgegennehmen müssen, sondern dass es immer Hoffnung gibt. Deshalb, gemeinsam können wir dafür sorgen, dass der Verlust von Tshaonobula und allen vor ihm nicht vergeblich war. Gemeinsam können wir unsere PolitikerInnen dazu bewegen, ihren Kurs mit China zu ändern. Und gemeinsam
können wir der illegalen Besetzung Tibets durch China ein Ende setzen. Gemeinsam für ein freies Tibet. Vielen Dank, Tujana. Hegalo! 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 Hegi Dakpo! Hegi Dakpo! Yamal Pene! Yamal Pene! Macha Macha! Macha Macha! Hegalo! Hegalo! Tujana, Europe. Shunu Zozola. 아니, DJ를 안 적게 나기요. Thank you. 다시 시작하라.